good morning. I hope you've all had a good week with all stuff going on with the project, with the last lab assignment, the other assignments you have in other courses, etc. I hope you're having a good semester so far under these very special circumstances. Please let me know if you're here. I see that there are about 11 people connected so far. Not much, not many, but anyways, we're going to start because today we've got a class that is really packed with different topics. These all have a relation to the client side, as well as the server. It involves both sides of the architecture. And these are, I think, very, very important topics because you'll use them basically in any web application you develop that involves, for instance, user registration, user accounts, a shopping cart, session state, file uploading, etc. There are really many, many topics in this class that are essential and that we will need to dedicate some time to understand well. So, as always, I'll get started now with the slides today. Just a second for that. You should see the first slide I cover now. Class 8. So we're going to cover advanced web forms, a few utility topics, for instance, how to generate PDF file representations of your resources, and about security measures that are implemented with Rails in order to avoid certain types of cyber attacks. Then we will see about the session, how to store session state, how to access the session state, how to use cookies. Cookies will store persistent information that can be stored across many successive sessions. Information in cookies can persist for a long time. We'll see the utility, what it is for, how it is implemented is indeed very useful. And also flash variables, which are kind of short-lived state variables that we can use in Rails. And last but not least, active storage, which is a chapter on its own. It's the way in which Rails will facilitate us dealing with file storage and basically linking files to our model instances. So a model can have files now with active storage, right? All right, so to get started, we gotta cover a few more details about web forms. These are indeed complex. This is a complex subject in web programming and in front-end programming, certainly. So what we need to see with a little more detail, more carefully now, is the naming conventions. I didn't start with the naming conventions at the beginning because naming conventions will require you to be familiar with the different form elements, the different form fields, and so on. So in the previous class, I introduced you to the form elements and also the Rails helpers that generate the HTML code for each of these. So now that you are familiar with the helpers, you are familiar with the elements, we can see the second level of details, which is how to name for instance, the input elements or the text areas, so that in the controller side, within actions, within action methods, you can probably retrieve the parameters that come from the web form. You can retrieve them easily by looking into the params hash-like structure. So in HTML, as you are aware, HTML forms do not know anything about objects, anything about the models in your application. The fact that the controller action receives the parameters like a hash or in a sort of complex aggregate hash array hash form, that is due to naming conventions that are applied to the form fields. And we will see how these naming conventions work in such a way that you transparently obtain all the parameters you need to create some model instance and store it in the database. So for instance, we've got here an input field of type text, right? And you see the name of the input field. The name of the input field is how the web server will sort of take the information that has been input by the user and pass it to the params hash. So you see that the person, we could say
it's kind of the name of the model, right? Person. So person, then square brackets, name. So that's the name attribute of a person, right? So then in the controller, if we look at params and we look for person, well, person will return a hash with value with key name and value Henry, right? The value of the input tag of the HTML tag above is Henry, and the name is person square brackets name. So name is telling that that's the key, and value Henry is of course the value of the hash that will be pointed to by the person key when you retrieve params. So params person name will let you obtain Henry, basically, in this example, right? So you see that the input field, the HTML field, has simply a name attribute. You can put there basically any name, right? But in order for the information, for the data, for the value to be useful for your controller action, you have to take the convention, the naming convention, seriously. You have to put the name of the model, square brackets, and the name of your attribute. So you can have more complex situations in which you have nested models. For instance, a person can have several addresses. And this will come very useful for you in your current lab assignment. You got an event and you got ticket type, so it is the same kind of situation. It's the same kind of scenario. You got, well, that the name is automatically generated by the Rails helper properly. This HTML code you see here is generated by the form helpers, by the Rails form helpers automatically if you pass the right parameters, the correct parameters. So person square brackets address will indicate that there is an address nested model there, right? And the address model in turn will have internally a city attribute. And in this case, the value for the city, the value for the city in the input tag is New York. It is quite obvious, quite evident. The form helper method will also automatically assign an ID attribute to this input element. You see, it's person address city, sort of it's in snake case, and those are the same three words that appear in the name attribute, right? So that's also part of the naming convention. The ID will have the words that appear in the name separated by underscores. And in this way, later on, when we see JavaScript, when we see ways in which we can, for instance, implement client-side validation and so on, you will see that those IDs will come useful, come to be useful later on. So below, you see that there's an object, the person object, and within the person object, there's an address, and the address will contain, well, a city attribute. So the city is New York in this case. And that's the way in which information will be finally serialized according to how the name is called in the form, in the input element. I will, before continuing, it's been a couple of minutes now, I'd like to see if you got any observations, possibly technical observations. I switched configuration in the video stream. Now you should be able to watch this on full HD. Before this class, I always used 720p. Now I upgraded to 1080. So I hope you can watch this class in full HD. If you want to put it in your television, you want to play it, stream it from your television, you can do it, of course. All right. So now there's another example here. You see that the person, in this case, you see three same input elements below. The name attribute has inside person, then square brackets, phone number. So there's of course a phone number attribute inside there, and then you see an empty how do you say, an empty square brackets, right? So that means that phone number is an array, and it can have several values. So that means the user can enter several phone numbers in the form. And that will work for any other kind of nested object. For instance, in this case, the person may have many addresses.
So in this case, addresses is an array um, of hashes, an array of hashes. Each of the hashes will contain two attributes, three attributes, line 1, line 2, and the city. So in this case, you can have sort of nested aggregate and a complex scenario in which you've got sort of a main model person and a subordinate kind of contained nested attribute that can be an object, of course. The objects are always serialized as hashes. So, of course, an address will be a hash because it contains several attributes. Person, in turn, will also contain several attributes. So you have this complex structure, and the naming convention says it all. Well, you can nest as much hashes you want. Sorry. However, when you've got arrays, you cannot nest arrays within arrays. Arrays are sort of single level. You can have multiple levels of nesting with hashes, but not with arrays. So, well, the thing is that arrays can be usually replaced by hashes. For example, instead of having an array of model objects, as hashes, you can have a hash of model objects, okay, keyed by their ID. For instance, when you're editing, each model will have an ID, and in that case, it is easy to provide a hash that contains the IDs. And in that way, you can easily work with this situation in which you've got nested models without resorting to arrays. There are a few examples there at the Edge Guys, edgeguys.rubyonrails.org/form helpers using form helpers. You see a couple examples on this situation. I can show you this example that renders a form with a set of edit fields for each of a person's addresses. So first we've got the form for the person model. You see there's a person variable, if you will, that's being created in the controller action. You're familiar with this, right? If you got a form that will allow you to edit a person, that form will correspond to the edit action in the controller, and the edit action must have loaded the correct person from the database. So the person has been loaded from the database, and it has been assigned to a person attribute variable in the class, in the controller class. So in the view, we use the @symbol person, indicating that we're using that attribute variable in the controller class. So then comes a block with a person form variable. Person form is a form for the person model, obviously, right? You are aware of that by now. Hopefully you should be aware of that. It's likely that if you've made progress in lab 8, you are already familiar. So then look that we got a loop, a nested loop there. We got @person.addresses.each do address. So we are iterating over each of the person's addresses, and we take the address variable as a form, as an object for which we're gonna generate a nested form, basically. So then we've got person form fields for address, and then we've got another variable inside a block, which is address form. Address form is a form generator, is a form builder that has the same set of form helpers, right, as the person form variable above. Person form and address form are both form builders, and form builders will allow you to build the forms with helpers. So after this declaration, which will allow you to provide fields for each address, within the block that takes the address form generator, there's a single field for city. And below, you see how the form is rendered based on the fact that the person has two addresses. The address 23, address 45, 23 and 45 are the IDs of the addresses. And well, this is of course necessary because we're updating the information. We're updating the
address information about the addresses that are available to that user, to that person. So each time you see an edit form, you'll see that the nested models will have their IDs presented in the names of the fields and also in between the square brackets. In the previous example, we saw that addresses here don't have any values in between the square brackets. And that is because this form is intended to create new addresses for a person. Therefore, the addresses won't have an ID at first, at the beginning. The IDs will be given to the addresses once the form is submitted. Usually, when you got the page by which you create a new model, for instance, the new view, the person new view, this person new view will have a form, and the form will allow you to enter the data for a person, such as the name, the last name, the age, etc. And also this form will have a nested form within that will allow adding the addresses. So the addresses won't have an ID at first. Then when the form is submitted, the data will be handled by the create method of the controller. There's a relation between the new and the create actions. The new action will give you a form through which you can create the new resource, the new model, and this form will have the create action of the controller as a target action. That's the way it works. So if we have this form that contains the IDs of the addresses that will be updated, the params hash in the controller will look like as below. You got person, the person object. The person object has a name and has two addresses. Address is a hash containing two addresses. The first address has key 23, and you see that the city is Paris, and the second address has key 45, and you see that the city is London. So in order for this to work, in order to have nested forms, right, we'll need to use a few conveniences in the model layer that we will see now. We just saw this when we were studying about controllers, when we were studying about how to create a RESTful API. For instance, when we were working with events and ticket types, right? We used an API to post that information to the server. It works the same way with web forms from the model standpoint. You have to declare, in this example that we've been seeing, that the person will accept nested attributes for addresses. That means that addresses, well, the person has many addresses, therefore the address can be considered a sort of nested resource of person from the resources standpoint. So in order for a person to be created containing several addresses, one or more addresses, you have to specify that the person will accept nested attributes for addresses. We saw this when we were studying controllers back in a few classes ago. So the form, the complete form to create a person with their addresses is as follows. We got the same thing. We got again a form builder, a form generator that will generate fields for addresses in this case. Then we've got another form generator that's called addresses form. Addresses form will generate each of the fields for the addresses that are necessary. So when an association accepts nested attributes, the fields for we could say the fields for helper will render its block once for every element of the association. So this will sort of iterate across the many addresses that a person may have. If the person doesn't have any addresses, this part of the form, this list of fields, will be empty. So when you want to create a new person and have first an empty address, this is very similar again to Lab 8. I'm giving you the recipe to complete your Lab 8 here, basically. So in the new action, you create here the person,
and you create two empty addresses. The build method you see there, person.addresses.build, the build method will create a new address to the collection of addresses each time it is called, although these addresses won't be stored in the database. They will be just newly created models that will be available to the form builder. You see that the form builder, when it looks for the addresses, will need objects in the addresses collection. So you got the addresses collection. This takes the name of the association. The person has many addresses. So fields for addresses will look for this collection of addresses, which will contain newly created models that haven't been stored to the database. So here's the detailed explanation about this. The fields for will yield a form builder. The parameter's name will be what accepts nested attributes for expects, which is addresses. For example, when creating a user with two addresses, the submitted parameters would look like the keys of the addresses attributes hash are look like, and then comes the picture on the right side. So it looks like person, and then comes this entire hash with the name of the person with addresses attributes. We looked into that small detail when we were studying controllers back then. Now it's the same story. You have to put the name of the association underscore attributes, and that will contain the data for the nested addresses. I think this is done automatically for you by the form builder. It's not that you have to specify it as it was the case when we were creating services, a RESTful controller for web services. In this case, when you use a form builder, the addresses attributes should be automatically sort of passed to the controller when the form is submitted. So the last step that requires some clarification is the fact that, well, the create method will attempt to create a new person model and persist it in the database. After the line that says person.new, person params, there will come person.save or person.save. And in order to accomplish that, of course, as mass assignment is required, then you need to permit the parameters that are possible. So you permit the person name and you permit the attributes for the nested addresses. So you put their addresses attributes, and this step, of course, you have to do it by hand. The naming of the attributes will be automatic as you're using form builders, but the possibility to allow these parameters in the controller will have to be manually specified, and the correct pattern to do this is to create a private method, to write a private method that takes the name of the model, in this case person underscore params, and in that method you call the fetch method or the require, and then you call permit in order to specify the attribute structure for the attributes that are permitted. And this is, of course, for security reasons. You can allow the nested models to be destroyed if necessary, right? For that, for instance, if you delete a person record, you would like also the addresses to be destroyed. And if that is the case, you have to specify a second parameters to the accept nested attributes for macro in the person model. In this case, you have to pass the allow destroy true flag, that second parameter there. So if the hash of attributes for an object contains the key underscore destroy with a value that evaluates to true, that is one with a quoted one, true or quoted true, then the object will be destroyed. So in this case, we've got the form, we've got the addresses, we've got a checkbox that will allow us to destroy a particular address. This is kind of a very special way to accomplish deleting an address without resorting to other more advanced techniques that we will cover in a possibly next class or the class after that. Basically, this will present the user the addresses. Suppose we're editing the form, we're editing the addresses,
and what we want to do is to delete a particular address. So for that, the form will provide a checkbox, and the checkbox will, of course, store a binary value, 0 or 1, or 0 or 1, and that value will be stored in the destroy_destroy variable when the form is submitted. So if that variable takes one of these values that are listed there, 1, quotes 1, a true or quoted true, then the address model that has been checked will be deleted. And for that to work, you have to add the _destroy attribute to the list of address attributes. In many occasions, you would like to ignore sets of fields that the user has not filled in. For instance, if the user has failed to complete information for an address, you can pass, if you look into the code below, have a look at that code. Again, we got the accepts nested attributes for addresses declaration. However, there's a second parameter, which is reject if, and this is basically an, an anonymous function, right? If you recall from your object-oriented programming course, it is likely that you saw anonymous functions or lambdas. In this case, it is a lambda that will verify whether some attribute is blank. So if an attribute is blank, this reject if variable will evaluate to true, and well, the validation will fail, right? The validation will fail, and you should require the user to fill in the fields that are that haven't been filled. One usual feature that you see in web forms is the possibility to add additional fields yourself. For instance, you can, for instance, register in a website with an address, and you may have the possibility to add another address. For instance, if you use Google Contacts, when you add a user, a new contact, then the contact will have many phone numbers, for instance, and you can add another phone number if you want by clicking on a plus sign, I think, and that will yield another field set for you to type whatever information you want. So if you want this flexible forms in which you can add new fields by pressing a plus icon or a plus button, there are no sort of natively supported ways to do that in Rails, and we have to resort to client-side programming with JavaScript in order to provide that. It is entirely possible, but it will require some customization and some programming that we will see how to accomplish in a couple classes. Before I continue with the next topic, I'll check your questions. Yeah, as long as you won't save or create, you have it, yes, the model won't be stored in the database. So that we usually do it when we want to present a new form to the user. Tenemos esta situación en la que cuando hay un formulario para crear un nuevo recurso, un nuevo modelo, este formulario depende del objeto, depende de un modelo ya vacío. Lo hacemos depender de un modelo vacío, ¿ya? Rails necesita eso, necesita que el formulario pueda depender de un modelo vacío, cosa de poder generar los campos para ese modelo vacío, ¿ya? Y obviamente porque si es que vamos a crear un modelo, el modelo no existe, es como el problema del huevo o la gallina. Tengo que tener primero un modelo vacío para poder llenar sus campos y luego mandar ese formulario a la acción create. Había explicado hace unos minutos que existe esta relación entre las dos acciones new y create. New lo que hace es mandarte un formulario, ¿cierto? Un formulario HTML, que es lo que hemos estado viendo todo este rato. Tú llenas el formulario HTML con tus datos, lo sometes, aprietas el botón Submit, y al apretar Submit, la acción por defecto del formulario es la acción Create del controlador. Entonces, Create hace la pega de verificar que los parámetros estén correctamente, los parámetros permitidos estén ingresados, que los parámetros requeridos estén disponibles, y una vez que todo eso se hace, Create intenta guardar el modelo en la base de datos.
Si es que allá hay otro problema, entonces lo que ocurre es que salta una excepción dependiendo de si es que la validación falla. Si es que ustedes ocupan el método save con la exclamación, eso les arroja una excepción que es conveniente atraparla, ¿cierto? Más adelante vamos a ver cómo usar logging para poder registrar ese error y poderle devolver luego un error al usuario, digamos. Hay que mostrarle un error en el mismo formulario, arriba hay que poner un notice y decirle al usuario ocurrió un error, intente de nuevo o cambie los datos, no sé, hay que buscar alguna manera de darle feedback al usuario cuando eso pasa. Entonces acá vamos a ver otro. Sí, ejemplo absolutamente. Ejemplo de todo esto del laboratorio 8. O sea, ustedes ahora la están quizás sufriendo un poco, tratando de armarlo ustedes. Eh, y lo que va a haber después es que para el assignment 9 esos formularios van a estar completos y ustedes van a tener que hacer otras cosas. Por ejemplo, esto que vamos a ver ahora, file uploads. Y poder usar más adelante la sesión y todo eso. ¿Ya? La idea es que más o menos ya terminando el curso, ustedes tienen ese ticket shop funcionando. Van a poder subir imágenes de los eventos, van a poder meter tickets al carro, quizás van a tener función administrativa y van a tener roles separados de usuario. Todas esas cosas se vienen, digamos. Y en paralelo, o sea, el ticket shop es para experiencias bien acotadas, para experiencias de laboratorio que las deberían hacer en un par de sentadas de trabajo, pero obviamente el proyecto ya les exige hacer una cuestión de más largo aliento. ¿Cómo en dónde se da Line 1, Line 2 City, Line 1, Line 2 City? Ok, esto es por lo que expliqué recién. Ya no existe la manera en Rails nativa de que los campos de formulario se puedan crear en forma automática cuando el usuario aprieta un botón más, por ejemplo. Entonces estos campos que aparecen así, con este nombre, con esta convención de nombre, uno los va generando en forma manual. Ya hay que generarlos con JavaScript cuando haces eso. Excepto en el caso en que es un formulario para crear. ¿Ya? Para crear, por ejemplo, como en el caso del laboratorio actual, están creando un evento adentro de ese formulario en forma anidada, están creando un ticket type, hay que crear un solo ticket type anidado, entonces eso es bien fácil porque en el mismo, ¿cómo se llama? La misma acción new, ustedes crean un modelo vacío de evento, un modelo, le agregan un ticket type al evento, puede ser con el mismo método build que mostré como ejemplo, ¿ya? Y entonces en el formulario, ustedes crean un formulario anidado, porque el formulario anidado se crea con el form builder, como en el caso acá de addresses, ¿ya? Esto es para el caso edit, lo que estamos viendo en el output, ¿ya? Pero el mismo formulario cuando ustedes están editando el ticket type que está anidado, ¿ya? En este caso es como events.ticketTypes each do, qué sé yo, ticket type, y ahí va apareciendo los campos vacíos para poder hacer ese ticket type, ¿ya? Claro, es generado con JavaScript en el campo de formulario para el formulario new, en el caso que tú quieras una cantidad ilimitada de addresses y poderlas crear todas de un paraguaso, ¿ya? Pero como no tenemos JavaScript ahora y tenemos que hacerlo en forma estática, yo en el laboratorio le estoy pidiendo que pongan un solo formulario para recurso anidado, es decir, se crean un ticket type vacío anidado al evento y hacen esto mismo que está en la diapositiva 9 y con eso van a lograr tener un formulario anidado. ¿Ya? Eso, ahí está la explicación. ¿Mm? El atributo de un objeto siempre puede recibir un array. Sí, pero no hay anidación, ¿ya? No hay anidación de array, no podéis tener un array dentro de otro, ¿ya? O no podéis tener, creo, un hash que tiene. Lo puedes probar, ¿ya? Yo creo que estoy como 50% de certeza si esto se puede lograr en verdad. Pero si tienes un objeto hash que tiene adentro arrays y adentro, o sea, claro, tiene arrays y esos arrays adentro tienen hashes que tienen arrays, creo que eso falla, ¿ya? Creo que eso falla, creo que eso probablemente falla. Tienes que ver cómo serializar en esos casos, pero no es algo que yo creo que vayas a necesitar así como estamos trabajando ahora, digamos. Ahora es simple tanto el laboratorio 8 porque es un ticket type nomás que tiene el ticket type de un precio, tiene una descripción, es súper fácil porque tiene atributos escalares, no tiene otro objeto metido adentro. Ya si tuvierais otro nivel de animación más con más objetos, ahí tendríais un formulario mucho más complejo porque tendríais dentro de event, ticket type y dentro de ticket type otra cuestión más y eso no lo tenemos. ¿Mm? Okay, I will continue now with file uploads. ¿Mm? So file uploads. So it is very common to upload files to an application, obviously. If you're, for instance, submitting an application form for a job, you're submitting your CV, or you're submitting a video to YouTube, or any kind of
actually any kind of file submission, will require some considerations in your web form. There are actually many ways in which form data is serialized when it's sent to the server, right? The forms that contain files, file attachments, will have some special parts, kind of serialization, which is called the multi-part form data serialization. In this case, the form will allow you to have sort of text attributes, text information in one part, and another part have attached files. So there's a new word for you to learn if you haven't seen it yet. When you upload a file, the file is treated on the server side as a binary large object. It is an object that can have that can be as heavy as a few gigabytes, for instance, right? It can be as small as a few kilobytes or bytes, or as large as gigabytes. So anyways, it's called a binary large object. So if you use the form width generator, the form width generator will allow you to create file fields. For instance, you've got again the person model, and you'd like to upload a picture. So in this case, you've got the file field helper that will generate the necessary HTML for that to happen. That will allow you to click on a button. The button will say browse, for instance, in English, or examinar in Spanish. You click on examinar, it opens the file dialog, you look for the file you want to attach, and you then press on the submit button, and the form will be submitted with its fields, with the text fields and so on, and also containing the file. And it will be serialized in such a way that it will have basically two parts. It will have one part with all the textual information serialized, and then the blob. So the params structure, the params hash, will allow you to retrieve the blob. For instance, if you upload a picture, then you will have a picture attribute, and well, that attribute, you can work with it. You can work with the blob. You can store it in the file system, and we will see how you accomplish that with active storage in a few minutes. And you can also process the blob, you can transform the image, you can create thumbnails, you can create smaller images, or you can apply filters to images, or you can do pretty much whatever you want with the blob you upload, right? If it's, for instance, audio, well, you can process the audio, you can process the video, you can do anything you want. Okay, so the object that you retrieve from the params hash has the type that's described here. It is uploaded file. It is the uploaded file class, I think, which is contained in the HTTP namespace, which is in turn contained in the Action Dispatch namespace. Action Dispatch is the Rails component that will implement the a significant part of the routing infrastructure. So the following snippet, that is this snippet here. You got an upload action, and this upload action will retrieve a picture parameter, and then we'll use the simple Ruby API, the file API, to open a binary file and write the blob to the binary file. And you see file.write, uploaded file.read. That's basically taking the blob, reading the blob to a buffer, and then write will take that buffer and store the file that's been opened. In the W, you see that there's a WB parameter. W is of course for writing, and B is of course for binary. So you're writing binary data to a file that you retrieved from params. And the type of that object, again, is uploaded file. So uploaded file, you can treat it as a binary data and take that binary data and store it to the file system, or do pretty much whatever you want later on. So the files are customarily saved to the public uploads folder. The public uploads folder is located at Rails root. If it doesn't exist, of course, you can create it. Okay, so that's about basic file uploading. We haven't seen the advanced features that will allow you to store files in a cloud service, or to abstract the file system and simply work with
with the objects and not treat objects as files. This is kind of the low level way to work with files. And there's a higher level of abstraction way, which is easier to use, that we'll cover further in this class. So another miscellaneous topic I have to tell you about is request forgery protection. So what is this for? Let's see what is cross-site request forgery about. You got a hacker, a perpetrator, that will forge a request for a fund transfer to a website. For instance, you got the I don't know, any bank, Santander, Vice, whatever. So the perpetrator will engineer a request that will allow money to be transferred to his account. So then the perpetrator will basically advertise saben que lo voy a explicar mejor en español porque es más rápido, y en verdad es importante que entiendan esta cuestión porque es súper común, y entender cómo la aplicación se defiende es fundamental. Entonces, primero tienes el hacker, que lo que hace el hacker es crear un request falso, ¿ya? Es como que trata de crear un request falso que en apariencia es como una especie de la lógica de un caballo de Troya, un troyano, algo que parece inofensivo, que tú lo accionas y que deja absolutamente la escoba. Entonces el perpetrator deja programado un request que permite transferencia de plata a su cuenta. Entonces el perpetrator hace aviso público de esto a través de una promoción, por ejemplo, a través de un correo de phishing, ¿ya? Entonces tienes, por ejemplo, acceso a la nueva tarjeta de crédito Santander Elite Premium no sé qué, ¿ya? Entonces, si es que el usuario está logueado en el banco, en el navegador web, y pincha en el link que manda el hacker, el navegador web lo que va a hacer es abrir el link que manda el hacker y correr esta request predefinida que creó el perpetrator, ¿ya? Va a correr el request predefinido, que lo que hace es transferir plata desde su cuenta, que está abierta en la plataforma del banco, ¿ya?, a el perpetrator, que es el paso 3. El paso 3, el visitante pincha en el link que le manda al perpetrator en este lindo correo electrónico, digamos, de phishing, y finalmente la plata es transferida al perpetrator. Ya esto prácticamente es cosa del pasado y no funciona porque todos los bancos se defienden bien contra esto, ¿ya? Y en verdad tendría que ser un novato el desarrollador. O sea, es que para empezar, digamos, la multa o la demanda que le llega a un desarrollador web por ignorar esto es infinita, ¿ya? Y obviamente todos los web frameworks modernos soportan una manera de poder enfrentar el problema del cross-site request forgery, ¿ya? O sea, no programen ustedes a partir de cero una aplicación web, por favor, en PHP o en .NET, digamos, sin ningún uso de un framework que les permita, digamos, lidiar con esta situación. O sea, bajo ningún punto de vista, en ningún caso, hagan ustedes a mano un e-commerce sin saber estas cosas, ¿ya? The cross-site request forgery is a type of attack in which a site tricks a user into making requests on another site, possibly adding, modifying, or deleting data on that site without the user's knowledge or permission. Que es lo que acaba de pasar con esto de la tarjeta de crédito Masterplop que le llegó al usuario por un ataque de phishing. So the first step to avoid this is to make sure all destructive actions, create, update, and destroy, can only be accessed with a non-get request. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ustedes recuerdan, en get uno puede mandar un get para hacer una acción entre comillas destructiva, para hacer un update, para hacer, qué sé yo, un post, lo equivalente a un post. Lo que pasa con get es que los parámetros van en la URL y eso se puede poner muy fácilmente en un link, ¿ya? Ustedes pueden poner un link, un ahref, y ponen ahí la dirección del banco y ponen un query string y ponen transfiere plata a mi cuenta, ¿ya? De la cuenta actual transfiere plata a mi cuenta o algo así, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con no permitir este tipo de operaciones por get que hacen que sea muy fácil meter el query string en una URL y eso meterlo en un link que va a un correo de phishing, por ejemplo. Como nosotros usamos arquitectura RESTful con Rails, la verdad es que nos sacamos mucho ese problema encima, ¿ya? Con rutas REST, ocupando post y ocupando patch para la actualización y post para la creación, nos evitamos que un ataque de phishing así tan simple a través del correo electrónico pueda tener este impacto. However, a malicious site can still send a non-get request to your site quite easily. Eso quiere decir que el hacker, el correo electrónico que te manda puede no ir directo al banco, sino que a un sitio suyo, y desde el sitio del hacker, el hacker envía el ataque, ¿no?
Entonces, lo que hay que hacer es evitar que puedan ocurrir este tipo de ataques en donde hay forgery, en donde hay como un fraude, ¿no? Eh, entonces, the way in which request forgery protection works is that a non-guessable token, only known to the server, is added to each request. This way, if a request comes in without the proper token, it will be denied access. ¿Ya? Entonces, cada página que se genera en la aplicación Rails viene con un token, con un authenticity token, y esto ustedes probablemente lo vieron cuando estaban desarrollando controladores para servicios, para la API que estaban haciendo en su momento. Si ustedes usaban el application controller como clase base de su controlador, eso causaba que respuestas HTTP siempre viniera. Perdón, cuando ustedes están usando el controlador RESTful, lo que pasa es que cuando ustedes mandan un request, no va con el Authenticity Token, ¿ya? Y si es que tienen que el controlador deriva de Application Controller, entonces ese controlador va a esperar que venga el Authenticity Token, ¿ya? Si el Authenticity Token no viene, les tira una excepción a la aplicación, les dice error 500, no se encontró el token o algo así. Entonces, por eso usamos otra clase base para los controladores de API, que era esta clase, bueno, ya me acordaré, pero era esta otra clase que en el fondo no tiene esa exigencia de un token. Entonces, acá, si ustedes ven, hay un input type hidden que va con ese valor, que ese valor es un hash, ese hash es solamente conocido por el servidor y tiene como nombre Authenticity Token. ¿Ya? Y hay lo que se conoce como middleware en Rails, que cuando llega el request, pasa el request primero por este middleware que examina que exista el authenticity token. Si el token existe y es válido, perfecto, continúa procesándose el request. Si no es válido, pum, error al usuario. ¿Ya? Este es un formulario falso que lo hizo un atacante, el atacante no le puso el token correcto, no pudo adivinar el token, así que, ups, falló el ataque. ¿Ya? This is the way then in which by which request forgery protection works. Okay, what's being described here is what I just told you, so I'll skip it. Now, another utility topic, also quite frequently used, is generating PDF representations for resources. So if you want to generate, for instance, the summary of an order, if you want to generate an invoice, you want to generate the, for instance, if a user is filling in a form to apply for a job, or filling in a form to, I don't know, to obtain some benefit, it is very common that you generate a PDF file containing all the input fields of the form or something like that, you know. So the way in which you can generate PDF for the user is very, very simple, because Action View already supports this in Rails 6. You got in your controller, in the show view, or in any other view that renders HTML to the user, you can render PDF. And in the respond to method call, you use the object that is yielded by respond to. In this case, it's format. You put it there format.html in order to obtain an HTML response, and you put format.pdf that allows you to render a PDF response by using built-in functions that are readily available for you to do this. So for this to work, you need to register what is known as a mimetype. A mimetype describes the type of resource, right? So mimetypes will usually have this kind of notation. You got the name of the application. Here is simple application. It is generic /PDF. So PDF matches the file extension. It's PDF. Application PDF is a type of resource. So you go to config initializers mimetypes, and you add mimetype register application PDF and PDF file extension. So in this case, you can then route to the resource by using get/clients/1PDF, and that will give you, of course, the PDF representation. If you got JSON as well supported, then it's 1.json. If you got HTML, it would be just 1 by default. And now the second big topic of this class is how do we keep track of users? It is very common that if you are implementing an e-commerce solution, an e-commerce website, you will need to keep track of the elements that the user is purchasing, the elements that the user has added to the shopping cart or shopping bag. So this isn't possible to accomplish by means of
the stateless HTTP protocol. The HTTP protocol is intended to transmit static kind of resources, right? A web server will transmit static resources, static web pages. Un servidor web que no tiene a la par corriendo una aplicación web, es decir, un servidor web que sirve páginas estáticas, no necesita mantener estado, ¿ya? Si tengo puras páginas estáticas en mi sitio es como una especie de brochure que tiene, qué sé yo, la descripción de la empresa y las fotos de las caras bonitas, digamos, de los equipos que trabajan ahí, la misión, visión, ¿ya? Y cómo contactar a la empresa, una página estática, no hay necesidad de tener estado ahí, no necesito estar traqueando al usuario. En cambio, cuando tengo una aplicación web y tengo una aplicación ya transaccional como las que hacemos nosotros con Rails, con una base de datos, ya, y el usuario está comprando, el usuario está navegando por los productos y está agregando los productos a un carro de compra, bueno, ahí tiene mucho sentido tener el concepto de sesión. El usuario se identificó ante el sitio, se autentificó porque tiene un nombre de usuario y una contraseña. Por lo tanto, la aplicación web ya identifica al usuario y sabe quién es. Luego lo esencial es poder entender el usuario qué es lo que está haciendo y viendo mantener tracking de qué productos son los que está comprando. Entonces eso se hace con la ayuda de estado que la aplicación web es capaz de mantener en la sesión. Un servidor web HTTP estándar no mantiene sesiones. Un servidor de aplicación web, como el que usamos nosotros, como toda esta solución web de Rails, ahí sí hay capacidad de almacenar sesiones. Entonces, lo que se hace para guardar sesiones es mantener lo que se conoce como un cookie. Un cookie es un ente que almacena información que persiste, ¿ya? Que persiste con una cierta duración. Por ejemplo, se crea un cookie de sesión cuando el usuario se autentifica con su nombre de usuario y su clave. Ahí se crea el cookie de sesión. El usuario empieza a navegar por el sitio, empieza a echar elementos al carro. En la sesión se va guardando la información, el ID, por ejemplo, de cada producto que fue echado al carro, el ID junto con la cantidad, por ejemplo, y también el tiempo en que fue echado al carro, ¿ya? Entonces, mantienes esa información en el carro y finalmente cuando el usuario quiere hacer checkout, el controlador de checkout, el controlador que le toca a esa lógica, va a revisar qué variables hay en la sesión y va a mirar qué productos echó el usuario al carro, ¿ya? Entonces, esa información luego se pierde si es que el usuario, por ejemplo, podría perderse si es que el usuario cierra la sesión, ¿ya? Si el usuario cierra la sesión, quizás ese carro de compra se perdió, ¿ya? La cookie tiene un tiempo de expiración. La cookie podría expirar inmediatamente cuando el usuario cierra la sesión, o la cookie podría... Bueno, las cookies en realidad hay de sesión y hay cookies que persisten a lo largo de distintas sesiones. Entonces, si uno quiere no perder nunca el contenido que hay en el carro de compra, uno no usa la cookie de sesión, uno usa una cookie aparte, ¿ya? La cookie de sesión es para guardar aquellas cosas que nos interesa recordar durante la sesión. Entonces, ¿cómo funciona el mecanismo de cookies? ¿Ya? Esto también lo voy a ir explicando en español para que les vaya quedando claro y avanzar un poco rápido porque la verdad es que tenemos demasiado contenido en esta clase que visitar. Entonces, las cookies funcionan transmitiendo indicaciones por las cabeceras de HTTP, ¿ya? Primero lo que pasa es que el servidor le va a decir al cliente, o sea, el cliente primero se conecta al sitio web, ¿cierto? El cliente pone, por ejemplo, www.example.com y el servidor responde, ok, 200, ¿ya? Y además le pide al cliente set cookie, session ID 12345. Y en ese caso el cliente crea un cookie con un identificador que por supuesto es el 12345 y luego en cada request que hay hacia el servidor, en cada request futuro, el cliente envía el session ID, el cookie con ese session ID al servidor. Y ahí el servidor tiene tracking de quién es el usuario que está mandando ese request y entonces se puede actualizar el carro de compra. Lógico, ¿ya? Esa es simplemente la magia. En el cliente los cookies se guardan encriptados, en el navegador web se guardan encriptados los cookies, en el servidor la información de las sesiones y los cookies se puede guardar de múltiples formas. Rails admite varias maneras de poder guardar la información de cookies de usuario. ¿Ok? Acá hay una descripción un poco más detallada. Tienes el request, la primera parte de este proceso que tiene estas partes. Primero viene el request del get request. Ya, después viene la respuesta en que el servidor pide setear un cookie. El primer campo que vemos ahí es los cookies guardan claves valores, ¿ya? Es como una especie de diccionario o una especie de hash también el cookie, internamente la estructura que tiene. Así se serializa todo en web, digamos, por hashes, ¿ya?
Entonces viene primero un atributo que es theme, es como la selección de look, de tema, de visual del sitio. Entonces supongamos que en este caso el usuario eligió configurar su vista con un tema que se llama light. Entonces en la respuesta tienes que guardar el cookie con un session token que es ABC123. Adentro ese cookie tiene que contener un key que es theme, el value light. ¿Ya? El cookie tiene una cierta expiración, va a expirar en el año 2021. ¿Ok? Y después, entonces, el cliente en cada request va mandando el cookie de vuelta al servidor y el servidor lo que hace es mirar el session token. Si es que la sesión está expirada, entonces el servidor va a ignorar eso. El servidor probablemente le va a pedir al usuario, al cliente, al user agent, volver a crear otro cookie. So requests to create session cookies in web browsers are automatically handled by you by Rails, for you by Rails. Cookies are accessible from a cookie container. The cookie container is very similar to the param structure you know already. Rails developers use cookies to store user preferences and some other small bits of non-sensitive data. Cookies can be read by users, thus avoid storing any sensitive data in them, passwords or credit card numbers, of course. In Rails, cookies are encrypted by default, making them harder but not impossible to read. So your application has a session for each user in which you can store small amounts of data. The session is only available in the controller and the view and can use one of a number of different storage mechanisms. Esto es lo que les había dicho antes, que los cookies se pueden guardar de muchas formas en el servidor, ¿ya? O en el cliente o en el servidor. Existe un componente que es el cookie store, que va a guardar todo en el cliente. Toda la información de la sesión se va a guardar en el cliente. Esto atañe la sesión, ¿ya? Por eso dice action dispatch, session, cookie store. Entonces, la sesión se guarda en el cliente, en un cookie, ¿ya? Action dispatch, session, cache store. Esto guarda la sesión en un caché que Rails mantiene en el lado del servidor. Después tenemos active record store, que guarda la sesión en la base de datos, ¿ya? Quizás esta es la manera más utilizada cuando tenemos sistemas de alto rendimiento. Tenemos muchos servidores web corriendo la aplicación Rails, entonces ahí tienes dos formas de hacerlo. O haces que el navegador web guarda el cookie, o como tienes replicación de la aplicación en muchos servidores y esa aplicación acceden probablemente todos esos nodos a una misma base de datos, ahí tú puedes guardar la información de sesión en la base de datos y la haces accesible a todos estos servidores que están en paralelo corriendo. Okay. So all session stores use a cookie to store a unique ID for each session. You must use a cookie. Rails will not allow you to pass the session ID in the URL as this is less secure. O sea, siempre hay el uso de cookie. Ya, la diferencia es que en el primer caso, cuando estás usando el cookie store, se guarda todo el cookie completo. ¿Ya? Un cookie puede tener como hasta 4 kilos de tamaño, me parece, 4 kilobytes de tamaño. No es muy grande, 2 a 4 kilos creo que es. 2 o 4. Y en cambio, si es que tienes la base de datos para guardar el cookie, entonces lo único que guarda el cliente es un cookie que tiene el ID de la sesión y punto. For most stores, this ID is used to look up the session data on the server in the database table. There's one exception, the cookie store, the default option, which stores all session data in the cookie itself. The cookie store can store around 4 kilobytes of data. Entonces, esto está bien lo que está diciendo. This is usually enough. You should especially avoid storing complex objects, anything other than basic Ruby objects, the most common example being model instances in the session, as the server might not be able to assemble them between requests, which will result in an error. Entonces, si guardas mucha información en la sesión, ojo. Si guardas estructuras de datos muy complicadas, ojo, ¿ya? Accessing the session. You do this by using sort of a method which is called session, like just like that, session. And it works pretty much like the params hash. Session is a hash-like structure that will allow you to access all of the variables that are stored in the session. Entonces lo que uno hace es guardar claves, pares clave-valor en la sesión. Muy parecido a lo que ustedes están haciendo con params. Ya params también tiene una estructura como de key values, también es una estructura como tipo hash. Session es la misma idea, funciona también como un hash, es súper fácil de usar. Acá hay un ejemplo de, digamos, de obtener el usuario actual. Entonces, si es que no hay un usuario, perdón, si es que ya hay un usuario en la sesión, obtiene el ID desde la sesión. Y si es que el usuario no está en la sesión, entonces lo va a buscar a la base de datos.
Esto es como el clásico ejemplo de poder hacer un controlador de logins. ¿Ya? Nosotros vamos a usar una herramienta bastante poderosa para todo el tema de manejo de sesiones. Me refiero a la autentificación en realidad. Para poder autentificar un usuario y poderle abrir una sesión, vamos a usar una gema que existe para Rails que se llama Device, y Device resuelve todos estos problemas en forma segura para ustedes y no tienen que reinventar la rueda. Yo creo que es la mejor forma de hacerlo, sobre todo con la autentificación, que es algo que compromete, puede llegar a comprometer la seguridad de una aplicación web de manera importante. Y ustedes, si que tienen un contrato de servicio, los contratan para desarrollar algo, quieren usar el Rolls Royce, no van a querer ustedes inventar una cuestión que podría llegar a fallar con consecuencias fatales. ¿Ya? Um, so to remove something from the session, sorry, to add something to the session, you use a notation very similar to what you already know from, for instance, from Python programming, right? Or I don't know, even if you've used, no, it's unlikely that you've used a hash before to store information, but the way you do it is to put the name of the variable, in this case session, square brackets, the key that for which you want to add a value, then you assign the value to that key as it is in the line that's below the comment that says save the user ID in the session, so it can be used in subsequent requests. So you see there's a line that says session, square brackets, current user ID, equal assignment operator, user ID. So to remove something from the session, you use the delete method, session.delete, and the key you want to delete. If you want to reset the entire session, you use the reset session method. If for any reason you need to keep track of user data across requests and even across different sessions, you may freely create cookies for these. So the cookies instance method, which will work just like a hash as well. So in this case, you've got, for instance, you've got a create method. Está el método create ahí, entonces se va creando un comentario nuevo. Al crearse el comentario, al guardarse, if comment.save, hay el uso de una variable flash, eso lo vamos a ver en un momento más. Ya, si es que hay un parámetro que es remember name, que es como para recordar mi nombre, entonces se guarda una variable commenter name en una cookie, que es, o más bien se guarda una cookie que se llama commenter name, y esa cookie commenter name va a contener el campo autor del comentario. ¿Ya? Se puede borrar el cookie con el método delete, como ven ahí más abajo. Entonces un cookie, para poderlo crear, se pasa el nombre entre corchetes. ¿Ya? Esto que estamos viendo acá, que guarda el nombre de un autor, eso es un cookie. ¿Ya? Eso es un cookie. Y lo vamos a buscar llamando cookies, que es una especie de método que retorna, un método de application controller que retorna una especie de hash que ustedes pueden acceder por nombre clave. Ahí está explicado este tema de, ok, cómo se elimina una cookie. Ya, lo que hay es siempre encripción en Rails para poder guardar los cookies de acuerdo a protocolos criptográficos. Por eso es importante que ustedes no hagan esto a mano, digamos, en forma insegura. Siempre estén conscientes de que esta información que hay en los cookies hay que estarla cifrando. Tratar de, o sea, si es que los cookies, tú no tienes la garantía de que los cookies sean cifrados por el navegador web, pese a que casi todos los navegadores web lo hacen. Me puedo imaginar que un navegador web en un televisor, por ejemplo, en un Smart TV, un navegador web rasca en un Smart TV, ese no te cifra los cookies, por ejemplo. Entonces, en ese caso, con mayor razón es importante que no guardes tarjetas de crédito o passwords ahí, que toda esa información la mantengas en el servidor y que ojalá lo único que haya en tus cookies sean IDs, cosas muy, digamos, inocuas, lo menos dañino posible, lo más, digamos que lo mínimo posible para no comprometer al usuario, la seguridad del usuario. Ok, and now, last but not least, en este tópico que cubre la sesión, las cookies y ahora estas variables flash. The flash is a special part of the session which is cleared with each request. This means that values stored there will only be available in the next request, which is useful for passing error messages, etc. It is accessed in much the same way as a session, that's a hash. Entonces esto es clásico para poder desplegar los errores de un formulario. Entonces tú mandas el formulario, la data del formulario es procesada en el controlador, ups, no pudo guardar el modelo, no lo pudo actualizar o no lo pudo crear, entonces por la validación se pasan ciertos mensajes de error al flash. Entonces todos estos mensajes de error quedan guardados como flashes, y todos estos flashes se pueden desplegar después en la respuesta al usuario en el nuevo formulario que tú le vas a mostrar para que complete la información que falta.
So there you got it. You got logins controller, then you got session delete. You're deleting the session for some user, and then you are putting a notice variable in the flash. You have successfully logged out. You then redirect to the root URL, and in the root URL, which is sort of the homepage of the site, you'll have a flash notice there, and the flash notice will show this message: you have successfully logged out. Note that it is also possible to assign a flash message as part of the redirection. You can assign notice, alert, or the general purpose flash. So you can also use this in the redirect to method. You can pass, for instance, the root URL, passing the notice there. You can put an alert. You can put even an object there in relation to as a flash variable, general purpose flash. So this is handy just to give feedback to the user. This is meant to be used for that, and only for that. You won't persist information long in the flash. For that, you use a session or you use cookies. So in the previous code, the destroy action redirects to the application's root URL where the message will be displayed. Note that it's entirely up to the next action to decide what, if anything, to do. It will do with what the previous action put in the flash. It's conventional to display any error alerts or notices from the flash in the application's layout. So you display this flash messages on your layout somewhere, right? In this case, in the layout we got at the start of the body, we are taking the list of flash variables there are, and we are generating a div element for each of these flash messages, and we're giving as a CSS, as a class, to each of these divs the name class for some reason. I don't know. You can do it the way the way it's more convenient for you, especially if you're using Bootstrap, for instance. Bootstrap, by the way, has styles by which you can show the user sort of rectangles, colored rectangles or boxes containing this kind of notices or error messages. You can pass anything that the session can store. You're not limited to notices and alerts. If Flash just synced up, welcome to our site. If you want a Flash value to be carried over to another request, use the keep method. So you can keep a Flash variable carried over to another request if you need it. For instance, if you are redirecting the user to another action in some other controller, or possibly in the same controller, you can keep the Flash variables that you had before. You can carry them over. Okay, so by default, adding values to the Flash will make them available to the next request, but sometimes you want to access those values in the same request. For example, if the create action fails to save a resource and you render the new template directly, that's not going to result in a new request, but you may still want to display a message using the Flash. So you're saving the client, then you could not save the client, then you got an error, right? You put the error variable in the Flash, could not save client, then you render the new action immediately, and it's possible that that new action will require the error in order to display again the form containing the error. So to see more details about this, to see the complete example, go to the guides there, click on the link. When you download this, the handouts, the slides for this class, and you will be able to see that. So now as the last topic that we will cover, we got active storage. I've had to go a little rushy in this class because, as you've seen, there are quite a few topics. You'll have to apply this in the next project assignment. Also, it is likely that I will give you some indications on how to use it on lab number 9, how to upload even thumbnails to the application, so then you can have the home page showing the thumbnails of the events. You can edit the event and change the thumbnail, the image for another one, etc. So it will be quite a lot of fun to attempt that and see the results. So nowadays it is common that web applications accept file uploads. Of course, we've seen this already, so you got quite a few choices in order to decide where to store the files. Puedes decidir tú dónde quieres guardar los archivos. Si los quieres guardar en el sistema de archivos local del servidor, es una posibilidad, eso ya lo vimos antes, cuando estábamos mirando el campo de formulario file field, file upload. Entonces, ahora lo que tenemos es que los archivos quizás no los queremos guardar localmente en el servidor porque el espacio que hay disponible en el servidor puede ser limitado.
porque el servidor puede fallar, el disco puede fallar y podemos perder los archivos. Ya, quizá es mucho más robusto mandar los archivos a un servicio remoto, guardarlos en Amazon, guardarlos en Microsoft o en Google, ya en los servicios de storage que tienen estas plataformas cloud. Entonces Active Storage está pensado para eso. Active Storage nos permite guardar archivos en nuestro propio sistema de archivos en el servidor o bien poder subir los archivos a un servicio externo que persiste los archivos en forma confiable, replicada, que Amazon guarda el archivo con replicación en muchos servidores y así tú tienes el archivo incluso en distintas zonas de disponibilidad si necesitas. Podría ser que en distintas ubicaciones geográficas tienes que tener los videos guardados porque si no al descargar los videos y tener que los usuarios los visualizan, si es que el usuario está muy lejos del servidor, entonces ve mal el video, ¿no? Lo ve en baja calidad, descarga el video con cortes, ¿no? Entonces Active Storage está pensado en forma muy robusta para poder atacar todo ese tipo de problemas. Active Storage requiere que se generen dos tablas en la base de datos. Ya hay un task, ya hay un Rails task o rake task que instala Active Storage, que es bin Rails o Rails nomás, o incluso rake active underscore storage :install, and this will generate a migration that creates the tables that are listed above. So then you can use simply db migrate to run the migration, and these two tables, the storage blobs and storage attachments, will be created. So then you have to declare the storage services that you want to use in a configuration file, which is storage.yml. That file is stored under the config directory. And for each service your application uses, you have to provide a name and the requisite configuration. So in this case, we've got different configurations. We've got a local configuration that will use the local disk to store the files. We've got, in this case, that the root folder for file storage is a folder called storage that is right beneath the root path of the Rails application. Then we've got a storage service for tests. We've got these files that are stored in the temp folder. The temp folder is intended for temporary files. So when you use tests, you want the files to be stored just for a while, then be deleted. Finally, you got the kind of production solution, the best solution, which is to use Amazon Simple Storage Service, that you'll use in the production version of your application. So, right, you have to tell Active Storage which service to use by setting rails.application.config activestorage.service. So that's in the application configuration file. You define first these configurations here. Then you have to go to a variable, which is rails.application config active storage service, and there you place the service you want to use, right? So you got under the config directory a subfolder called environments. In that subfolder, you got, for instance, the development.rb file, and there you can set up the how you say the service, the file storage service you want to use with development. So in this case, local is being specified. That means that files will be saved to disk in the storage folder, under the storage folder. If you want to use Amazon in production, then you should go to config environments production.rb and change the setting to use the Amazon service that's configured here. There are some blank fields, of course, because this is just telling you what the required fields are. The values are given to you by Amazon if you register with an account in Amazon and use their service. So, to attach a file to a model, esta es la parte interesante porque empiezas a ver cómo usando una especie de asociación, tú puedes tener que un modelo contiene archivos, ¿ya? Entonces, hay una manera de asociar un solo archivo que es has1attached. Entonces tú declaras has1attached y le pones un nombre al campo. En este caso sería un avatar, por ejemplo. ¿Ya? En este caso es como que el user tiene ahora un campo, un atributo que se llama avatar, que es un archivo que está adjunto. Y al momento de crear el formulario, tú pones un file field y le pones ese mismo nombre, le pones avatar, ¿ya? Y esto va a hacer que cuando el formulario es sometido, es enviado, automáticamente el archivo se va a crear, Active Storage lo va a guardar, ya sea en el disco local o en un servicio remoto. Entonces el archivo, el attachment, se crea automáticamente en el sistema de archivos que tú tienes configurado. No tienes que hacer esa maroma medio cochina
de ocupar el método, el input-output de Ruby para crear un archivo binario y poder escribir ahí y dejarlo guardado en tu sistema de archivos. Active Storage lo hace por ti en este caso. Maneja todos los IDs por abajo, lo hace transparentemente, te permite manejar las distintas configuraciones para producción, para desarrollo, para testing. Es lo mejor que tú puedes usar para resolver este problema. Entonces hay que permitir que entre los parámetros venga el avatar, ¿ya? Eso hay que hacerlo. Entonces, si es que tú quieres tomar el avatar, ¿ya? Y adjuntarlo al usuario, está este método que es attach, ¿ya? User.avatar.attach y recuperas el parámetro avatar desde ahí, ¿ya? Ahora, si es que lo haces así con un mass assignment, esta cuestión funciona sola, ¿ya? Funciona sola, no tienes nada que hacer. Ahora, si quieres tú manualmente ir a buscar un modelo y adjuntarle un avatar, la manera correcta de hacerlo sería algo así, ¿ya? Hay un método que te permite interrogar al modelo y ver si es que tiene un avatar adjunto, por ejemplo. Retorna un resultado booleano. Tú puedes hacer overriding de la configuración base que especificas y puedes poner que dentro de la asociación se utilice siempre determinado servicio. En este caso, por ejemplo, el Amazon Simple Storage Service. Existe el método análogo que te permite adjuntar múltiples imágenes. Por ejemplo, en este caso, has many attached. En este caso, tú pones has many attached images y images pasa a ser una colección de adjuntos. Acá dentro de permit ves que images está especificado como un array. Viene un array de imágenes. Pum. Y ahí tu formulario tiene que tener la capacidad de permitir múltiples campos de imagen. Y eso ya es algo que podríamos ver más adelante. Entonces, ves que images se comporta como una colección. Tienes ahí attach, le pasas el array de imágenes que trae params y es automático todo, funciona bien. Y la especificación de has been attached es igual que has one attached, es todo muy parecido. To remove an attachment from a model, call purge on the attachment. Entonces, user.avatar.purge va a borrar el attachment. Incluso existe una forma, porque esto puede tomar tiempo que el usuario aprieta el botón delete y por debajo el servidor tiene que hacer un request a Amazon, por ejemplo, y eso se puede tomar muchos milisegundos, puede tomar 500 milisegundos, medio segundo, un segundo incluso. Y si tienes muchos usuarios concurrentes, eso obviamente causa mucha demora. La manera correcta de verlo es en forma asíncrona en esos casos. Tú tienes que dejar como una especie de trabajo encolado que permita hacer la eliminación en forma asíncrona. Y eso existe. Rails tiene un componente para trabajos asíncronos que se llama Active Job. Yo creo que lo vamos a alcanzar a ver en unas clases más. Entonces con Active Job tú puedes dejar un trabajo de eliminación de archivo programado, pones user.avatar.purge later y eso lo va a hacer la aplicación apenas se puede hacer, ¿no? En forma asíncrona va a quedar encolado ese trabajo. Linking to files. ¿Cómo tú produces links a los archivos que han sido subidos y que están declarados como attachments en los modelos? So Active Storage creates a permanent URL for your file. The URL, of course, points to your application. O sea, hay una URL que apunta a tu aplicación, ¿ya? Sin embargo, el archivo podría ser que está almacenado en otro lado. Está almacenado en S3, en Microsoft o en Google. Entonces hay una especie de redirección que ocurre en ese caso. ¿Ya? Lo que hace el servidor es cuando el usuario pincha en ese link que va a la aplicación redirige al usuario, le manda una respuesta 300, una redirección, posiblemente un 301 que es un redirect, y manda al usuario a buscar el archivo Amazon, por ejemplo. Entonces, this indirection decouples the service URL from the actual one and allows, for example, mirroring attachments in different servers for high availability. Y es justamente lo que estaba comentando antes. Entonces, the redirection has an HTTP expiration of 5 minutes. Entonces, esos links de redirección pueden tener más bien la redirección que el servidor envía puede tener un tiempo limitado, ¿ya? El servidor va generando nuevos links para acceso a los archivos. So, to create a download link, you should use the Rails blob path and Rails blob URL helpers, ¿ya? Para crear los links se ocupan estos helpers que son con blob. Rails blob path and Rails blob URL. Y esto recibe, por ejemplo, el blob, en este caso user.avatar, y un segundo parámetro que es disposition. Disposition tiene dos valores que se usan normalmente. El valor inline. Inline ustedes lo usan si es que quieren desplegar la imagen dentro de una página, por ejemplo. Si quieren que en una página aparezca la imagen del evento que ustedes están haciendo en los laboratorios, por ejemplo, ¿ya? Y attachment, eso lo que hace es que el usuario pincha en un link, por ejemplo, y el archivo descargado por el browser por fuera, llega a la carpeta downloads.
Finalmente, ya para ir cerrando, está la posibilidad de hacer procesamiento de lo que los usuarios suben. Normalmente si son imágenes, ustedes pueden tratar las imágenes, pueden redimensionarlas, pueden aplicarles transformaciones, etcétera. ¿Ya? Entonces, existe una especie de, diríamos, método, download, ya que ustedes lo aplican a un blob, ¿ya? Y este método les permite obtener los datos binarios puros del archivo que está subido, que está adjunto a un modelo. Entonces pueden pasar eso por un escáner de virus, por ejemplo. En este caso estamos trabajando con video, entonces el video le pides que abra el archivo, ¿ya? Eh, bueno, el asunto más frecuente que vamos a usar nosotros es con imágenes, ¿ok? Entonces, con imágenes está dicho aquí cómo se hace. Eh, Acá está, ¿ya? Hay que agregar una gema que es Image Processing. ¿Ya? Hay otras gemas que se pueden usar, pero Image Processing es como lo oficialmente soportado. Entonces hay la posibilidad de crear un image tag. En este caso, ya le vas pasando acá user.avatar y acá tú puedes hacer variantes de las imágenes, por ejemplo, de distinto tamaño, ¿no? Y eso es bastante conveniente cuando estamos usando imágenes en alta calidad y queremos mostrarle al usuario una previsualización en baja calidad, por ejemplo. ¿Ya? Esta es la posibilidad de poder crear un preview de una imagen, ya limitando el tamaño a una cierta altura y un cierto ancho. Primero el ancho, después la altura. Así que ya, muy bien. Eso es todo. Fue medio maratónico. Ahora voy a quedarme un rato respondiendo preguntas y retrocediendo al pasado para los alumnos que todavía tengan un poco de tiempo. Ya, si no, bueno, ¿cuándo van a empezar a caer las dudas? Cuando estén en el laboratorio siguiente. De hecho, en este laboratorio actual hay ciertas dudas que pueden ir surgiendo con el tema de usar formularios anidados. Ahí les di estos ejemplos de person y addresses que yo diría que son isomórficos con lo que ustedes están haciendo ahora con events y ticket types. Es la misma cosa, digamos, la misma solución para el mismo problema. Más para adelante van a necesitar adjuntar archivos probablemente y usar la sesión. Ya vamos a estar agregando entradas al carro y vamos a estarle poniendo fotos a los eventos y ese tipo de cosas, ¿no? Eso nos vamos a dedicar más al laboratorio siguiente. Entonces, acá les dejo un resumen de las fuentes que usamos en esta clase, mayormente las Edge Guides, ya sobre todos los temas vistos, sobre los web forms, sobre los cookies, session management y de Flash, y Active Storage, que fueron los tres principales tópicos. Lo demás, cómo generar recursos en PDF, ok, y el cross-site request forgery, también eso está explicado en los guides. Can you explain again what is an avatar on a file? Bueno, un avatar es la imagen de un usuario en un sitio web, por ejemplo. ¿Ya? Si estoy en una red social, yo tengo un avatar, obvio. Entonces, si es que tengo un modelo en Active Record, que es user, yo podría adjuntar una foto. ¿Ya? Es como que subo la foto la puedo transformar, la puedo procesar, le puedo cambiar el tamaño, ¿ya? Y el usuario entonces puede quedar con estas fotos, aparecer con estas fotos en un foro, en un thread de comentarios, en un perfil, ¿ya? Entonces la manera de hacer eso requiere varios pasos. Primero tienes que configurar Active Storage, ¿ya? De acuerdo como está dicho aquí. Normalmente cuando estás en desarrollo vas a usar el disco, vas a usar una carpeta debajo de tu aplicación, vas a guardar en el disco todas las imágenes subidas, vas a configurar el servicio, vas a poner, por ejemplo, has one attached, one avatar, ya podría ser que el usuario tiene un avatar entonces y luego cuando tú creas el usuario o lo editas, proporcionas un campo para que el usuario pueda crear o actualizar ese atributo avatar. Tienes que permitir en la lista de parámetros del controlador el avatar, por cierto, y luego lo que tú vas haciendo está más, me parece un poquito más adelante. Cuando tú creas el modelo, si es que ya está configurado para... Acá está. Attach... De hecho está aquí, ¿no? Tú permites el avatar y acá en Create se hace automáticamente la asignación. Es todo un patrón que se despliega para ti en forma automática. Tú no tienes que a mano adjuntar el avatar al usuario que estés creando, ¿ya? Si es que tuvieras que hacerlo manualmente, acá está la explicación. Tú vas al modelo que fuiste a buscar a la base de datos, corres digamos, lo que sería el método avatar, o claro, o el objeto avatar. Esto retorna un objeto avatar. Y esto tú le adjuntas entonces el avatar que viene por los parámetros, ya que es el archivo que fue subido, ¿sí? Y así se hace. ¿Mm? No, 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 no. Esto no se refiere como un avatar ontológico, así como una especie de, no sé, no es como en la película. Bueno.
En fin, esto es simplemente una imagen, ¿ya? Que tú le ponías al usuario, ¿ya? Eso es un avatar, una imagen que tiene el usuario en el foro, en la tienda, donde tú queráis. Todas estas cosas son bastante intrincadas si es que uno las piensa desarrollar a mano. ¿Ya? Si es que no tuvieran Rails, si tuvieran que hacerlo con otro framework o tuvieran un framework más chico, más limitado, o ustedes tuvieran que hacer todas estas cuestiones a mano, usando PHP o usando Perl, usando, qué sé, incluso Ruby a secas. Es un tremendo trabajo, ¿ya? O sea, Rails les ahorra una cantidad de horas brutales de desarrollo y es como .NET, ¿ya? Un framework al final, es una arquitectura que ustedes tienen, que es de caja abierta, y ustedes pueden customizar y hacer lo que quieran. Y acá ven entonces cómo se pueden guardar archivos y cómo se pueden juntar los modelos. Es bien fácil de hacer. ¿Mm? Ya, muy bien. Si tienen dudas del Assignment 8, hoy día las voy a estar revisando. Y yo en paralelo estoy trabajando en la solución, ¿ya? Lo que pasa es que tengo que preparar el Assignment 9 y para el Assignment 9 voy a tratar de pasarles como en el código base el Assignment 8 listo. Y así tienen la retroalimentación de cómo se hacía y además tienen una base sobre la cual trabajar para la assignment siguiente. Creo que es una muy buena forma de trabajar esa. Así que nos va quedando mucho, ya nos va quedando mucho como para que ustedes tengan la autonomía y la capacidad de crear una aplicación web completa. Si lo que les falta todavía es manejarse con el lado del cliente, JavaScript, eso vamos a tener que dedicar 2 clases, yo creo, porque es un tema largo. Y después todo lo que es configuración, lo que es afinamiento, lo que es trabajar con distintos ambientes de producción, de desarrollo. Vamos a alcanzar a ver un poco de testing, aunque testing no es un tema que yo pueda cubrir con mucha profundidad en este curso. De hecho, en computación, en la malla, tenemos un curso de calidad donde se ve todo esto de testing. Acá en web no lo podemos ver en mucho detalle porque es súper complejo el tema de testing. Y Rails tiene herramientas de testing y yo las veo a un nivel introductorio nomás, punto. O sea, para que ustedes entiendan que existen, que son importantes, que más adelante quizá en un curso superior hay que aprender realmente a usarlas. Pero los tests son la forma como se asegura la calidad hoy en día de un software. Entonces, eso es lo que les falta, no es mucho lo que les falta. Hemos visto un montón de cosas ya a esta altura. Deberían ustedes mismos poderse dar cuenta de la complejidad de hacer aplicaciones web hoy en día. Son tremendamente complejas las apps. Todo es complejo, ¿no? Lo que corre en el servidor es muy complejo. Lo que corre en el cliente, el navegador web se ha complejizado también de manera absurda. Cuando veamos JavaScript van a ver la arquitectura de un navegador web y ya es una cosa demencial lo grande que es. Y la web lleva 30 años, navegadores web así de uso masivo comercial hace 25 años más. Yo no me quiero ni imaginar cómo van a ser los navegadores web de complejo y las aplicaciones web. Y todo lo que uno va a tener que saber para poder enseñar este curso en 25 años más. Va a ser, yo creo que una maldición que tengo yo, profesor. Así que le agradezco mucho la sintonía por haber estado acá hoy. Nos seguiremos hablando. Que tengan un estupendo viernes, fin de semana. Espero que esta clase les haya gustado. Son temas interesantes, muy útiles. Les van a servir mucho quizá en la vida después. Un saludo. Voy a parar las transmisiones. Eh, Quisiera tener 2 pantallas para hacer esto. Es un mega amateur que tener que ir acá al YouTube Studio y apretar el botón. Pero bueno. Chao, chao. Que estén bien. Saludos.